St. Petersburg, Russia is beautiful, and also unique in two distinctive ways. It's filled with historical buildings that feature uncomfortable, narrow, well-lit courtyards where there's no 4G connection. And with rain for 200 days per year, its citizens constantly have to find shelter in these courtyards. Дождь настигает тебя там, где никогда не ловит интернет. Работа нормально не получается из-за медленного 4G. Когда погода хорошая, это не проблема. Но в нашем городе вечно идут дожди. Люди прячутся в укрытиях и подолгу остаются без интернета. И для нас, как для мобильного оператора, это было большой проблемой. Я не могла ни поиграть, ни музыку послушать. Совсем ничего. To improve its brand perception, mobile operator Tele2 turned these two negatives into a solution-based idea. Introducing the Rain Wi-Fi project, the world's first rain-powered 4G router that turns rain into free internet. A team of engineers presented an intelligent design solution. Innovative technology that allows electricity to be generated from rainwater. The system works in 4 steps. The device is installed into a drain pipe. The rain flow activates a turbine. The turbine generates electricity. And the 4G router delivers Wi-Fi. Making Rain Wi-Fi the first ever rain-generated internet provider. To date, gadgets have been installed across the city, and residents can now not only benefit from high-quality Wi-Fi, but also access exclusive content provided by Rain Wi-Fi's partners, Greenpeace, National Geographic, WWF, and Psychologies. Rain Wi-Fi has got everybody talking. Кинетическую энергию, если кто помнит, в электрическую, от которой уже и работает роутер. Вот эту непогоду, осадки превратить в что-то полезное, в что-то радостное. And has increased Tele2's brand image. После большого успеха при запуске проектов, Tele2 планирует установить еще больше генераторов по всему городу.